Ladies and gentlemen, kuri stade Amahoro Remera match kabirangiye kipe ya Rayon Sport ingagije na APR FC ubusa ku busa kugeza ubu ngubu. Byinshi kuri uyu mukino turaza kubiganira neza cyane. Cyerekezo bisobanuye ku makipe yombi ndetse na performance y'abakinnyi atandukanye. Ni match mu by'ukuri yabishi itaryoheye amaso cyane cyane mu by'ukuri. Rayon Sport yataka twabonye ntabwo ariko twayibonye. APR FC nayo yanyuzagamo ukabona ko irimo kwempoza ubutware bwayo kuri Rayon Sport, ariko ntabwo abafana baryoye cyane mu by'ukuri. Ntabwo ari match abafana buzuye stade nk'aba stade Amahoro yuzuye neza. Iyi myanya mubona ko batangiye gusohoka match itararangira, ariko ndakubwiza ukuri abafana ntabwo baryohewe. Ntabwo performance nk'iyi iri disastrous. Ari abafana bishiriye amafaranga ibihumbi 3 kuzamura, ntabwo byaryoshye pe. Igitego na kimwe 0-0 mbere na mbere. Iyo nyine abafana basohotse muri stade batari igitego na kimwe basandaje bari bamaze yagiye babona abayobozi ba PRFC n'abakuru b'ingabo Juvenal Manira Munda n'abagera ku ngabo benshi bari hano bafuza n'abana b'ikipe ya Sport umusifuzi muri Ndagabo Moise wasifuye neza cyane, ariko bita ya kabiri akaba yangije cyane. Hari amakarita yari yatanzwe muri Tanzania akikarita akaba yahitaje Rwanda gatanyuma ambasaderi w'Rwanda yashotse Bagashari ashaka kurwana nawe ntabwo ahari. Aho ikarita ya Mauritania kuva muri Visa uwitwa Kagere we ntabwo yakaba yashoje umukino, yakaba yabonye ikarita itukura. Ndababwira mu kanya mpamvu agiye guhemba man of the match, ntawundi rero agiye gutora man of the match. Ndabona harimo tubarebane, harimo Foruganye, harimo umuzamu Kadime Ndiaye, harimo Mamadusi. Abana b'Abanyasenegal bari gufata ifoto. Reka tugiye guhembwa nk'umukino mwiza w'umukino muri Wasiri na Teti. Reka turebe wagiye gutangaza man of the match. Reka turebe. He is our boy. He is our king. He is here to say, King of the game, Lee Katro bahemba wasira ibitana ntabwo byumvikanye, uwo mfite na Wasiri. Katurebe utuzanira mwerekeza mu Rayon Sport ariko tubanze mano byabaje no baje kwemba Studianye abare baje ukoma y'amashi warimbe nariyo niwe dukunda. Mwirekeze niwe kese mwirekeze niwe national kapiteni mwirekeze kapitano muri stade Amahoro. Amashi y'abafana batishimiye performance y'umunsi, ariko of course bishimiye ko ekipe yabo ikinnye imikino 12 itaratsindwa umukino n'umwe. 12 oya imikino 12 badatsinzwe. Imikino 12 ya shampiyona bakinnye badatsinzwe, bagize amanota ndumva ari 30 barayujuje, babonye rimwe ry'uyu munsi amanota 30 mu mikino 12. Ntekereza ko navuga ko by'ukuri ni byiza kuri bo. Ekipe itaratsindwa yarakoze seri y'imikino 9 yose batsinda. So ntekereza ko abafana ba Rayon Sport bakwiye kuba proud. Naho APR FC yo navuga ko nayo guhagarika umuvuduko wa Rayon Sport kuri bo ni byiza, kuko bahanganye igikombe.
tuzareba uko bizagenda PRFC uko izagenda ikina ibirane byayo hasigaye bibiri Rayon Sport nta kirane ifite APR isigaje bibiri APR isigaje ibirarane bya Kiyovu Sport na Musanze FC kimwe kizakirwa muri fazare ikindi kimwe muri fazare yarangiye Kevin rero ugiye guhembwa nka man of the match Katara umuyobozi wa siporo amuhemba igihembo cye cya man of the match muri match nyirizina nta bintu bihambaye yakinnye mu by'ukuri nta bintu bihambaye yakinnye match biragoye no kubona man of the match ariko ndumva ari man of the match bagiye guhembwa na siporo ndumva ari man of the match ahari uwa Rayon Sport atari match kuko hari abakinnyi bagize match bizaraga ko Clement andebe ko bagiye kumuha moja gutsinda match Berena za champagne rero Berena za champagne zo mu ruganda rwa Skol amaye igicupa kabisa cy'ubuvinyo cya champagne ya Skol iriya ni sheke yo 500 aserebura n'abagenzi be abamero champagne muri Kevin El Capitano amakuru meza kuri Rayon Sport rero nuko nibura imaze imikino totalite y'imikino Banganyije na Marine n'abagaje baca gatatu banganyije mu gihe Rayon Sport izatsindwa nande n'ibidatsinzwe na PRFC ikibazo mwese mwakwibaza ikibazo buri wese yakwibaza ndakubwiza ukuri performance y'uyu munsi yababi ariko nibura kuba ekipe urukundo bahanganye ku gikombe idashoboye kubahagarika ngo bakure amanota atatu ni ikigaragaza ko mureba uyu mwaka ari ibintu bikomeye cyane hari ibyo abafana batishimiye abo nagiye mbona nabo hari abataryohewe na performance ya Niyonzima Olivier Seif Kamanaro match yaruka bakinnye na Muhazi yatsinze ibitego bibiri rwatsindaga 2-1 ariko nyuma yo gutsinda 2-1 performance agize uyu munsi ntabwo ari nziza cyane. Ikiganiro itangazamakuru hano muri press room abatoza bombi twabakiriye aba Darkonovic w'ikipe ya IPR ndetse na Robertinho ndetse kandi n'abakinnyi y'abakapiteni wa Rayon Sport Muhire Kevin ariko Darkonovic we yazanye n'Irizi Ramadan yatubwiye ko yifuza ko nawe avugisha itangazamakuru ngo yizera ko azi kuvuga afite byinshi yavuga ndetse ko ari umukinnyi mwiza cyane uri mu mutima wa filozofi y'imikinire muri iyi minsi. Murabizi ko arimo gukina hagati mu kibuga ari ruhande rwa Tadeo Rwanga ndetse na Muhammadu Lamine Ba. Batubwiye iki rero nihuta amagambo make muraza kubona muri interviews wenda iziri mu ndimi z'amahanga mudashobora kumva nka Robertinho uvanga igifaransa n'icyongereza na Darkonovic uvuga icyongereza amira amagambo ku buryo sometimes mutabasha kumwumva. So ndababwira amagambo make noneho ukeneye details ukomeze iyi video birangire urebe the whole interviews. All right. Kuri interview n'umutoza wa Rayon Sport ya Robertinho yongeye kwibutsa ko ari umutoza ukomeye, yongeye kwibutsa ko ari umutoza uvuye muri Brazil akaza gutoza muri Afrika naho umutoza umurusha ibigwi hano umutoza wavuye muri Brazil. Donc mwasotse Brazil watoza bakaza ngo kwikarita batoza ama club bogoga imigabane yongeye kutwibutsa ko ari munini ndetse atwibutsa ko akoze imikino 12 unbeaten nta kipe mutsinze yewe niyo bahangana igikombe umukeba APRFC nawe nabwo ashoboye kumutsinda birumvikana. Ese ubundi muri bazango ni bahangije ubusa ku busa ari bahangana igikombe Rayon Sport imbere ya APR amanota menshi ubundi mutekereza ko yenda uzatsinda equipe ya Rayon Sport umbwira hasi muri commentaire ndaza kubasangayo. Hanyuma amwireke bavuze ikintu gikomeye mu byukuri bamuhembye nka man of the match
avuze ikintu gikomeye ku buryo yakinnye ahanganye cyane na Tadeo Rwanga. Bagiye kuri stade barebeye kuri television peut-être turumvishe kuri radio umupira. Tadeo Rwanga na Keve bagonganye cyane. Keve yakora amakosa inshuro nyinshi. Keve rero ntabwo yari indimi, atubwiye ko Tadeo Rwanga yageragezaga kumuvuna kandi ko yari mission yahawe n'umutoza Darkonovic. Keve ngo yabimenye rwose ko Tadeo Rwanga ari ku mission kumuvuna, ndetse ngo kapiteni wa PRFC niyo mugabo Claude ngo yamwegereye amuha umuceri, aramubwira ati rero urabizi ko tugukeneye muri CHAN dukina n'ikipe y'Igihugu Sudan tariki 22 z'uku kwezi. Tadeo Rwanga umwirinde nigatumwa ari kuri mission, umwirinde cyane utakuvuna ukuguru tukazakura kuri match ya Sudan ya CHAN. Dutekereza ko Keve ashobora kuzabana kapiteni w'ikipe ya CHAN. So murumva ikintu gikomeye rero yagaragaye Tadeo Rwanga akina deti cyane. Navuga ko yari lucky, yagize amahirwe uyu munsi kutabona amakarita habiri y'umuhondo yamuvira umutuku. Navuga ko yari lucky cyane. Sinayo gusana bakagege ubona ko bari kuri mission, bari harimo guhangana cyane, gukoresha imbaraga ku maguru ya adversaire, ndetse na Ramazan arabitubwiye ko mu byukuri buri mediateri ko ari 3 kuri 3 wese arafite uwo yatumwe. Ramazan aratubwiye ngo uko muvuga ko Tadeo Rwanga toroheye Keve, ngo nanjye safe yarandiho ntiyanyoroheye. Murumva rero yari match iri tactically intense muri ubwo buryo bwo gukina, navuga kwimpoza mu buryo bw'imbaraga bw'umubiri. N'ikipe ya Rayon Sport yagaragaye isatira cyane, APRFC izwiho kudefanda neza cyane, kugarira. So icyo bisobanuye rero twabonye ikipe igerageza kwataka n'igerageza kwiboroka kandi kayimpoza imbaraga. So havuyemo match ibishye categoriquement, bitari mu buryohe bwinshi, nta joy. Abafana 45 buzuye neza, baguza amatike batinjiriye ubuntu, badeservinga kubona igitego bagacelebra. Bacelebra attaque, bagacelebra kufra. Nabonye Edaye n'umutoza wa Rayon Sport bivuze mu kanya asa n'ubikomozaho, avuze ko adashaka kuvuga ku misifure ngo hari yari penalty, ariko icyo ashaka kuvuga ni iki? Yashaka kuvuga ko hari ibyo atishimiye mu misifurire, kakufra yatanzwe minota ya nyuma imbere zamu rya APR baburanaga ko yakaba ari penalty. Mu byukuri ubwo turaza gusubira muri footages turebe niba koko yari penalty cyangwa se niba itari penalty. So ubwo turaza kubireba, murebe muri interview ziraryoshe cyane, ndetse munarebe some moments. Ubundi nkomeza kubashimira cyane, mwarakoze kuzi 100 kuri YouTube, 100 byamaze kurenga 102 hafi 103. So we are cruising, we are doing well. Nubwo abantu wenda badufitiye ishyari ntawamenya, abantu bagaragaza ko badufitiye agashari. No, I'm joking. Ariko vraiment mwarakoze quand même. Shene y'imikino ivuga sport gusa, itakora comedy, itakora umuziki, idasesengura showbiz, kagira abantu 100 bikanarenga, ukabona vraiment we are flying. Twatanya nawe tubwira reaction yawe kuri uyu mukino ubonye inota rimwe derby, muracyayoboye urutonde, ni inota mwishimira cyangwa mubabaye ko muza? Ndashimira Imana ko twashikiriza match none mugize imvune. Twari twateguye match ishaka gutsinda, ariko byabashingiye nuko twabyifuzaga, bashobora ko inota rimwe, navuga ko atari rimwe kuko uwo duhanganye tujya tuvuga menshi imbere ye, bakubwanye nabo gishimishije, ariko twashimira ko twashikiribona. Gambo ni ryani Keve nka kapiteni w'ikipe ya Rayon Sport, wenda hari utunara byumvikanamo neza, performance z'umikino ibiri heruka mukina na Muhazi, malgré ibitego bibiri kuri kimwe, ariko hari ikintu cyari cyahindutse mu mikino ya Rayon Sport. Wabonaga vraiment umupira utagenda mu buryo gusatira, harimo guhuzagurika hagati mu kibuga. N'uyu munsi byagaragaye. Nicyo utekereza kiri guhinduka? Harimo umunaniro se, ni garuka rya Sefu Saraho bihuriye, like gira ikintu bivugaho wirekuye? Ari match zose nakozisa, agitegura match bikanga, agitegura match nako byifuza. Nako bwanje ari cyambere nako karimo kafatinge nikaburamo, kuko abakimye benshi muri twebwe bakina match nyinshi zitandukanye. Nako bwanje performance yabo ya Muhazi yabo y'uno munsi nagari nziza ngo tubyifuza, ubwo nabivuze tugitangira agitegura ibikanga, kuko umubiri sisi icyuma rigiye ugeraho kananirwa. So nyinavuga ko ibyo twashirwa n'ibyo cyembe ko tudatsinzwe gacyarana bite match 12. Nako bwanje ibyo irahagije, gatumize duhatane ziri imbere. Gusa nyinavuga ko agiye ko cyacitse ngo twanjye na pere.
hanyuma Kevin nta gikuba cyacitse ko mwanganyije na APR ariko mwari maze iminsi mwitwara neza uyu munsi twavuga ko nyirizina n'iki cyabuze kugira ngo muve mu kibuga nta gitego nziza yanumije muvuga ngo kuba performance ariko bavuga ko bwanjye APR kinyi first half cyangwa second half so bakubwanjye ni uko niko derby mera derby niyo wategenze no tsinda so bavuga ko bwanjye twese ari 50-50 no bitagenze neza bakubwanjye nabo twishimiye resultat twabonye ariko iyo bashimye point nota rimwe muri football nabyo baryishimira bakubwanjye ko ntacyo twigeze ntacyo tutwaye Kevin ntekereza ko ari ubwa mbere hari niba ntibeshye ubu nkosore nibeshya ntekereza ko ari ubwa mbere wakinira imbere y'abafana benshi abafana 45 kuri uriya rusaku ziriya vuvuzera like nk'abakinnyi tubwira imbamutima zawe na message ku bafana nabashimire ko batumye n'akanyenyeri kaboneka muri Rayon Sport gira icyo bivugaho Rayon Sport nagishonda dufite perezida afite amafaranga ntajya cy'amafaranga dufite kuko narebye mu makipe yose kandi dufata privilege y'amakipe yose navuga ko ndacyose amafaranga dufite cyo navuga ndashimira abafana ko babashije kwitabira ino match yani iby'agaciro ibyiza baza buri match bakaza kuza stade kuko banyarwanda ku mupira nabo ko byinshi bigomba guhinduka yaba mu mikimire yaba mu mikipe yaba mu bategura shampiyona kuko hari byinshi bitagenda neza so kugira ngo abafana bakomeze kuza kuri stade ari benshi ko byinshi bigomba guhinduka tukaba professional kugira ngo bakomeze kubona ibyishimo hanyuma Kevin tubwire we ku giti cyawe noneho twabonye bato navuga ko itari yoroshye hagati yawe na Rwanga byari bimeze bite yategetse Rwanga yo kumva mu imisi yo kumva kugira ngo mvemo nyine byacamo abakinnyi bakura ko nyine iyo mu kibuga munini yaba ari intambara so ugomba kwatana ni inshuti yanjye ku mukibana afite ubukibuga burimo sanzwe ko Claude ubwe yanjye kirambira ngo birinde turagukeneye muri cyane atakuvuna uwo ni umukira ariko kuko urumva dufite match kuri 22 kandi aranyibishye kapiteni wabo so kuba kiri match ikomeye bivuze ko atagomba kumbwira ko bimeze so bakubwanjye ufite byiza kandi bize mu kibuga ko Claude itazijimbe kwijana ubwo yabimbye itazijimbe kwijana nanjye menye ko byirinda kugira ngo naza kuboneka ubwanjye ko ndamushimira kandi iriya man of the match se baguhaye utekereza ko ari wowe uri buyitange hari undi mukinnyi utekereza ko yakurushije washoboraga kuyimuha ikibazo wakibaza score yatanziyo man of the match unyandi mu kibuga yabege sembizi abo wabonaga yawe uragikwiye ni ibintu byose Kevin uyu mwaka Rayon Sport iri kwitwara neza byanze bikunze muri squad yanyu muri gutekereza igikombe uyu mwaka cya shampiyona turabara match kuri match naho tubari igikombe kuko ugenda twarenza kuri match ni ibyo rwamere kugira ku gikombe turabara match kuri match kandi hamwe n'Imana n'akazi dukora tuzakigeraho urakoze cyane. Thank you very much. On peut commencer par votre réaction après nul. On peut appeler ça un point perdu, 2 points perdus ou 1 point gagné. Alors, je crois, je vous donner félicitations à tous nos joueurs parce qu'il était un très grand match aujourd'hui. Le deuxième mi-temps, je fais jouer beaucoup de jeux offensifs. Ça a été super. On a mérité même la victoire du deuxième mi-temps parce qu'on a créé beaucoup d'opportunités avec des triangulations, overlapping. Ça, c'est très important. Moi, je ne travaille pas pour moi, je travaille pour le foot du Rwanda. Je crois qu'une bonne performance de notre joueur, d'une équipe comme Rayon, une grande équipe comme Rayon, c'est-à-dire que tout le monde doit voir la qualité du jeu qu'ils ont ici en Rwanda. Derby, mais la vérité, moi je n'aime pas parler de choses qui se passent, si c'était penalty ou c'est pas penalty, c'est faute, c'est pas mon style. Je respecte tout le monde, mais on a mérité la victoire pour tout ce qu'on a fait au deuxième mi-temps. Le premier mi-temps était un match équilibré pour le côté tactique. On a priorisé jouer, par exemple, with good compactness in middle field. Par exemple, on a réduit les espaces pour l'équipe adverse, n'ont pas réussi. Ok? Il n'est pas joué dans notre camp. Ça a été positif. Le premier mi-temps, je crois qu'il était juste. Le score de 0-0 le premier mi-temps. À cause de ça, parce que le premier mi-temps était un match très... qu'on a priorisé le côté tactique. Le deuxième mi-temps, le Rayon a utilisé
tous les jeux offensifs qu'ils ont arrivé aujourd'hui pour nous aider. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à gagner le duel, on a commencé à jouer avec 3, 4 jeux offensifs dans le campo adversaire. Il y a de corner, il y a de balle arrêtée, il y a de frappe. Então, c'est pour ça que je dis, pour moi, félicitations même pour notre opponente, parce que c'est une grande équipe, on ne peut pas oublier ça. Mais le Rayon est en train de montrer à tout le monde qu'il est prêt pour être champion. On prepare ça. Après chaque match, em ma tête e na tête de mon assistant e no do jogo, nós somos lá para preparar uma equipe ofensiva. Uma equipe que joue pour marquer le but, que joue pour ultrapasser o sistema defensivo adversário. Então, à partir de certo moment-là, bien sûr qu'on a mérité la victoire pour moi. À cause du deuxième também, j'ai dit bravo a tout le monde, a mon oponente. E la chose plus importante, tu regardes, pour Rwanda, Kigali, beaucoup de supporters. C'est ça, c'est pour ça que nós somos ici. Pour travailler pour le foot de Rwanda. Il faut répéter de grands spectacles comme ça. Il y a beaucoup de gens qui arrivent ici, qui habitent là-bas, à la frontière, très loin. Parce qu'ils aiment le foot, aiment le Rayon, aiment notre opponente, aiment d'autres équipes. C'est ça que nous sommes en train de préparer. Et la vérité, je dis merci à tout le monde joueur, à mon capitaine Cavan, qui c'est un élément clé. Pour moi, ça fait longtemps. Il déjà travaillé avec moi 5 ans avant. Hein? Et aujourd'hui, il continue le même. Ok? Avec la personnalité. Chaque entraînement, il est là. Et tu peux voir l'équipe du Rayon. Après l'arrivée de Robertino et le staff technique. Regarde l'éducation du joueur, la disciplina du joueur. Il n'y a aucun problème pour l'entraînement. Au jour du match, tout le monde accepte, sont capables de nous aider. C'est pour ça que je dis, je ne suis pas content à 100%, comme je dis, parce qu'on a mérité la victoire du deuxième temps. Mais je suis content pour la performance de notre joueur, du joueur de Rwanda, et un grand spectacle pour tout le monde voir la qualité d'un derby ici en Rwanda. Coach, if you don't mind, I will ask in English. You may be proud of yourself for 1 point against a very, very tough opponent, and perhaps the 12 games unbeaten run is incredible, but today was one of your poorest performances this season. What's the message to the boys, to the fans? It was unarguably one of the worst performances. You have a message? Listen. Today, you spoke to me. 1 point. 1 point, 1 point. 3 points, 3 points. Okay, my goal was, you will be every time, play well and win. Listen, don't have another performance. Okay, the same Rayon. Thank you so much. Thank you so much for my players. Thank you so much for the club, because new group, le nouveau groupe qui est arrivé ici pour aider le club, pour aider le joueur. Bon, c'est ça la motivation. Aujourd'hui, tout le monde sont contents parce qu'on travaille et on va toucher notre argent. On travaille, il y a la motivation pour aider notre famille pour le côté de l'argent. Ça, c'est très important. C'est une équipe qui est en train de préparer une base, un très bon avenir pour ce club-là, que tout le monde connaît maintenant. Regarde, je vais te dire une information. I go send you a good information for you. Maybe you don't know about this information. Robertino, us, Brazilian, red coach, outside Brazil, is the best performance outside Brazil. In the world. Okay? You are incredible. Respect for you. You are incredible. Okay, brother. If it's possible, I can use English. Yes, Thank you, no Coach. problem. With pleasure, my brother. Yeah, thank you. According to what I have been seeing for your sport, sometimes you was using like 2 defenders and the 4 on the midfield and then attack. Why did you choose today for using a 5-3-2 if you was not afraid? Thank you. Listen, 5-3-2. without ball.
without the ball, okay? But with the ball, we play 4-3-3. Why did you change the Aziz, Fa e Raj. Okay? 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 Sorry. 4-3-3 in offensive field every time. I'm very happy about our performance. In second half, I use my offensive players. Okay? I'm very happy. But the derby is derby. You need respect. Have another team. Good team. Okay? Thank you. Last question to the coach. Last question. Who? We move to the captain. A Jicaca? Não, você faz Jicaca. Coach, 1 point away in a rescheduled match like this, a national derby, the biggest game in this country. How satisfied are you with the result and the performance? First, if I can, first of all, to congratulate to my players, because I'm very happy about them and about their approach to this game. They will, and at the end, what they show, of course, that we miss some small details, but first, congratulations for them. And second, about your question, I don't share this is away or home match for me. It's a match in Kigali in Amahoro Stadium. We already play here big matches in front of full stadium against big names. The same today we had in front of us Rayon. Of course, biggest match in Rwanda and the biggest derby in Rwanda. We prepare ourselves. We didn't talk. It's away or home, like you asked. Just let's say we play 0-0. We continue to go forward, following matches to win rest of first round and to come much more near to Rayon, and you know, as you know, that they had a lot of also in front of them a lot of difficult matches, right? Kigali, sorry, Police, and you know, we pass those matches, and now I'm very happy because my players are with me in last 2 weeks, and finally you can recognize, especially from his role, how he start to play after comeback and after good work, and how he increase his performance. Let's say we're going forward and we're looking for next match. Coach, it was mentioned by one Rayon sports player, and it's being rumored outside. Tadeo Rwanga was everywhere, tackling everybody. Did you really send him on a mission, like to neutralize Muhire Keve's bowling skills? Yes, but can I ask you? Yes? What's the problem about tackling? There's no problem. I'm just asking. I don't ask you that. Was it a special mission? Generally, what's the problem about tackling? Of course, that all of them have to be in duel, in marking, in tackling, in be aggressive, be on opponent back. That's the football. You don't give chance them to play. And if 11 players, 10 plus goalkeeper, 10 players perform the same, sure you're going to win. I don't know if you're satisfied with answer, but the first I never told his witness. I never told them to play dirty or to play not fair or waste the time, or if we have result to fall down, call doctors, or to try to manage some minutes to pass. I never do this. If somebody of them, he knows, if somebody of them do this, tomorrow he will not talk with me. Coach, it was two different teams with different game approach. Like Rayon Sports is good in attacking. If you see, they are the ones with the highest goal score, and you are the most defending team. What was your game approach before this game? Okay. To make it until the end of the game. You know, we are. If we compare our team and Rayon, we are in totally two different styles of play, and I never told them to go to adapt ourselves to their playing. We have to follow our way and our path how we play, and we have to change philosophy of
of young players how to play. Only like that, maybe in the future we can talk more about it. But only like that, Rwandan football can exist in Africa and play some good episode in Champions League. And of course, we share some jobs, we share some strategy in between our players because, as you said, they had a very good attacking line, all of them. I can mention them, but number 12, 99, 11, and 18. They are good strikers and they know exactly what they have to do. They try to use space, and our defending line, you can see that all the time playing almost in half of the pitch, half of the field, and they have to protect big space behind our back. But I'm not in big worries because we have speed in our defending line. We have good technical quality in our defending line, and they are in good mood. I'm sure that nobody can score goal against us. You can see here also good matches like Kazem, even Pyramids. They didn't make some chance and big opportunity. Today we gave to Rayon only one opportunity in the first half by our mistake. And of course, when you play with big team, you cannot keep them in the half. Sometimes they can they will enter in your 16 meter. They will have some free kicks or some set pieces. Such is normal, but one more time, I didn't share. I share in between them when we are in defensive phase what to do and keep our style of play, offensive style of play. Yes, the journey continues. siko byagenze kuko byanze nabo ko bafite mu byari bigoye sikenda tubasha kwirekura tubasha kugaruka byanze bikaba ko maze mbese tuzabikosora ni biki byapfuye yabivuze padiri tactique bateguye cyo gito tubigira mu Rwanda cy'itsinda siko byagenze nabo ko arakimwe nabo yagiye bitwara neza ya uko gitegura match bikanda no kuyange ko cyane cyane ko cyacitse gutegura match zindi kibi mwakinye umwanyitse yani kibi nziza cyane cyane kuyange ko ikibi zatanga akazi muri championnat ya DPC mwiza kandi yakigonga kugiye ku gikombe haracyari kare kuri 12 ntabwo mutaka rikize ko nyinde mutakize oya nakize twataka ko twara match par match ya pere ya biteze match sigari kandi abako turi turi bitandukanye ko match twabashije kuza supportinga ya yo dukoresha imbaraga nyinshi kugira ngo tugeze match zindi aho gihembo nk'umukinnyi twaye neza n'abafatanyabikorwa banyu igihembo cyashaka cyashimishije n'abagenzi banyu Urakoze cyane.